person, his name will start in this period. We are going to continue the exercises of the equilibrium chapter. In part B, what is the value in Newton per meter of the force constant of the spring constant? Take G equal 10 Newton per kilogram. We have started with Mariam. How? Give me the formula of Hooke's law. K equal F over X. Or instead of X, what we may put? مريم من دون الأف شو لازم نحط؟ شو فينا نحط؟ tension. فينا نحط K equal T over X. This is the formula that gives me the value of the stiffness or spring constant. But Hooke's relation, general form تبعولها T equal K times X. هيدي شو؟ Hooke's law. This is how we start. Hooke's law. Then بستنتج منها, then we conclude from it. Then K equal يا مريم T over X. We go back to the table. We take any point of the points, tension and elongation, and we calculate the stiffness. يلا. 0.5, which is the tension here, over 0.8. Okay. 0.5. شو اليونت ل 0.5 Newton, right? Over X. 0.8 is in centimeter. The answer would be, give me the answer. 0.5 or 0.8? 0.625 Newton per centimeter. Newton per centimeter. Pay attention here. Sometimes, like here, what is the value in a Newton per meter? فإذا نحن we calculated it in a Newton per centimeter. فإذا بدي أحول السنتيمتر لشو؟ لمتر. يعني برجع بقول equal, إذا أنا بدي أحطها من هون 0.5 نيوتن over 0.8 times 10 to the power. كيف بنحول من السنتيمتر للمتر؟ times 10 to the power minus 2 meter. The answer should be 62.5 Newton per meter. Okay, exercise number 12. Read Esra. Consider a spring balance that undergoes compression. The table of compression. Stop. في نقطة هون. Continue. The table of measurement to the right gives the values of the length L of the spring when carrying a mass M. Okay, so pay attention. In this exercise, there is two compression. Pay attention to this. Compression. There is no elongation. This is an example of compression. When we hear by compression, directly we should remind that X in this case is equal to what? هونيك شو كنا نقول L minus L0 بالelongation. هون بالcompression L0 minus L. هيدا اللي بيفرق. L0 minus L. اوكي خلونا نكتبهم بخط واضح. Compression means X equal L0 minus L. ضغط يعني الرسور ما عم يطول، شو عم يصير فيه؟ عم يقصر، عم ينضغط. اوكي يعني عم نحط ماس فوق منه، مش عم نعلق تحت.
عم نحط ماس فوق منه، هون بحط ماس. اوكي here is the masses. هون عم نحط الماس لحتى يعمل compression هذا spring. اخذنا example عن elongation، حكينا عن elongation. بهذا الاكزامبل we are going to take compression. We are going to exercise compression. Okay. طيب continue يا إسراء. Draw the curve gives the force as a function of by compression of the spring. What is the shape of the curve? G equal 10 Newton per kilogram. The same steps as in exercise 11. The same steps as in exercise 11. رح اخذ انا هيدي التيبل والبارت A على صفحة جديدة. هاي شو هاي؟ اوكي. فازن pay attention. هو كان إسراء فيك تقولي لي steps اللي لازم اعملهم انا هون. draw the curve giving the force يعني the tension as the force of compression of the spring as a function of what? Of compression. يعني بدي الجراف showing the variation of tension as a function of compression. هونيك شو قلنا؟ graph showing the variation of tension as a function of elongation. Here graph showing the variation of tension as a function of compression. شو لازم نعمل أول step لازم نبلش فيها؟ Start by the table. طيب هي زيتا قصدك يا مريم؟ ها؟ إسراء فيك تقولي لنا الستبس اللي لازم نعملهم؟ شو هي الفورس هون؟ لما بقول لي الفورس تنشن. ايه تنشن هي الفورس اللي قصده هون. تنشن لشو بتساوي هون؟ تنشن is equal to what? weight at equilibrium. فإذا لازم نجيب شو؟ الويت. لجيب الويت لازم يكون معي شو؟ الماس. الماس بشو لازم تكون؟ هي اعطيني اياها بالجرام. لشو لازم تكون الماس؟ بالكيلوغرام. فاذا عندي ماس اول شيء فاذا معنى الماس ان جرامز هن 0 100 200 300 بعتقد لازم تضل فيهم ها 400 500 and 600. يلا إسراء الماس إن كيلوغرام هلا 0 اوكي تايمز 10 to the power minus 3 مثل ما عملنا عالية لحول من الجرام times 10 to the power minus 3. اوكي يلا يا إسراء 100 جرامز بنحولها لكيلوغرام شو بتصير؟
0.01 0.1 0.1 كمل يا مهدي 0.2 اوكي صاروا الماس ان كيلوغرام. هلا الجرافيتي معناها اياها بنقول at equilibrium at equilibrium T equal capital T W M times G mg. هيدي لازم اذكرها وبرجع بجي لهون حط T equal W equal لا نحن عم نحكي عن equilibrium. دائما لما يكون معي cases من هول الكيسز at equilibrium T equal W equal mass times gravity. هوديك الاكزامبلز عم تحكي عنه هسه بتصير تشوفوه ان شاء الله بالثانوي. طيب T equal W equal mass times gravity هون اكيد زيرو. حسين على قد نكمل معي يلا 0.1 هي الماس ان كيلوغرام نضربها بشو؟ بالجرافيتي. ها 1 اكيد نيوتن 2 نيوتنز 3 نيوتنز 4 نيوتنز 5 نيوتنز and 6 نيوتنز. اوكي صار معي التنشن قبل ما تكملوا كتابي خلوكم معي. هلا بدنا نجيب الكومبريشن. بدنا نجيب شو؟ كومبريشن. يلا شو قلنا الفورمولا هون؟ L0 minus L. طيب وين هي ال L0؟ Very good لمريم. فإذا the first one when the mass is zero the length of the spring was 20. So this is L0 and these are L1 L2 L3 L4 etc. Okay. فإذا هون ما في عندي الكمبريشن بأول وحدة. بثاني وحدة على ال 100 يعني جرامز هي 20 minus 19 يعني x equal رح اكتبهم انا على التيبل ما رح فين اكتبهم. x equal L0 minus L1 equal 20 minus 19 equal 1 سنتيمتر. فإذا 1 سنتيمتر وكلهم نفس الشيء. x equal كملون انتم كلهم L0 شايلين ماينس شو؟ لين خلينا نسمع بس لين. قاسم ماش ضلك تحكي هون. قلنا L0 ماينس L1 اللي هي 19. ثاني وحدة x equal L0 minus L2. قديش L0؟ 20 وال L2 80 2 سنتيمتر. طيب كمان هون 2 سنتيمتر وراح يكملوا الباقيين على نفس كملون انتم كلهم. هيدي راح تطلع 3 سنتيمتر 4 سنتيمتر 5 سنتيمتر اوكي واخر واحدة 6 سنتيمتر. كملنا الفاليوز على التيبل. بدنا نروح لوين؟
على الجراف. ها؟ هلا حسب السؤال، ما بعرف اذا بعطيه بالسؤال شيء، بس نحن عم نشتغل فرق. هلا بنروح على الجراف. خلوني اخذ كوبي من هون لشي جراف. اوكي هيدي يلا. انتو كملون كلهم الاكس، ها؟ اكس، اكس 1، اكس 2، هيدي اكس 1 هون. برجع بكملوا اكس 2 كمان نفس الشيء، اكس 3 اتسترا، او اكس 1 هون، عفوا هيدي اكس 1، اكس 2، على الجراف. هلا اكيد variation of tension as a function of compression هون رح نقول، مش رح نقول elongation. بس خليني نرتب الجراف شوي. فإذا هيدا الأكسس elongation in centimeter وهيدا التنشن in newton. Okay, the first point on the table, first point 0 0. أول point هيدا أول point 0 0. طيب فإذا بطلع على التيبل شو لازم ياخذ سكيل؟ 1 1. اوكي سكيل، فإذا 1 1. هون 1 نيوتن، هون 1 سنتيمتر. عم تابعوا معنا هاي التفاصيل يا علي، زينب، يا لين؟ اوكي. فإذا أول بوينت هي 1 1، 2 2، هو سهلين كثير، 3 3، 4 4، 5 5 و 6 6. We join them بوصلون. وصلناهم. شو طلعت الجراف؟ straight line passing through the origin. شو بنسميها هيدي الجراف هون؟ تايتل تبعولها فإذا variation of tension as a function of W compression.